Good evening, dear Ukrainians. Good evening, my dear students. Your teacher, Victoria Vlasova, is here waiting for you in order to start our incredible trip and voyage and beautiful travel to our journey named Advanced English C1 level. Are you ready to fasten your belts and to swim, or to steam, or to go forward? How about your mood? What's your mood? A part of good evening? Can you tell me anything? I mean, in advanced structures, how is it going? What's news? I don't bother to say any good things for you. Okay, let's vote a little bit today. I would like to vote, okay? It will depend on how the process of our lectures is going to be constructed and is going to be outlined, okay? So my question for you, write me please, pluses or minuses, okay? So would you like to have these lectures only in English, or you would like somehow to have Ukrainian explanations? So write me letter E, it's only English level. Letter U, it's like with some accessories, with some droppings of Ukrainian language. E litera, це не I, it's not I, it's E, and U, it's Ukrainian. If I see some use letters, so it means that I will switch to Ukrainian also. Yes, of course, I have a CU letters. It means that I will also speak with you in Ukrainian a little bit, okay? But this book, it's like, it's like a big integration of two levels. So it's like SAT, it's like trilogy. And the first one was Red Book, so it was like essential English for A1, A2 level. Then it was B1, B2, where I spoke much in Ukrainian because I wanted to molecularize, bacterize, all sets for you of grammar notions, determinations, and so on. And on level C1, Julia Gnatchuk, hello, my darling. Oh, I just recognized my individual students. Hello, everyone. Olena Hapieva, good evening. Yeah, and sorry just for this emotional splash, but I'm very emotional, and that sometimes during our lectures I can be metaphorical, emotional, idiomatic, and many other good things. So I stopped at this level, this course, advanced. It's going to be compilation of essential grammar of Raymond Murphy and of my experience, yes, and there will be many explanations in English because the book is in English, and my idea is that you start thinking English, okay? It's the main idea because you need to survive, you need to work out, you need to taste all these grammar things, okay? So ready, steady, go. Поїхали. Let's move on. So how do you think? What unit we will take? What is the number of units that we take? 1. Yes. Oh, it's just a joke because B1, B2, today we have spoken about 112th unit. Yeah, so we're just like very professional there. Okay. So unit 1, I want to remind that you have the books, okay? You have your books or the books because they are concrete. That's why I'm using there. And you can open them if you have the paper version. And also if you have the paper version, you can send me to chat with a cup of tea, maybe if you have, because I love very much aesthetics. And maybe you can show and share with us something interesting. And I'm sending here for you to this chat the first page, okay? The first page, because we usually work in this way, the page of C1 level. Just a second, it's downloading and we start. So unit 1, here we go. Yes.
And you know what's interesting? The interesting fact in English language is that everything, everything in grammar always starts with what? With what? It starts with tenses. With tenses. And I know why, and you know why, because tenses is the integral part of your speaking, yeah, of your speech. Whatever you say, wherever you are, you can omit articles, you can omit pronouns sometimes, but if you omit verbs, or if you construct your sentences without giving an appropriate tense, it's obvious that not a single Englishman will understand you. So let's move on. Unit 1. And welcome. So you may open maybe the tables, yes, from masterclass that I gave you, or the tables that I gave you during my courses, okay? Because the first topic, Unit 1, open it. It's present continuous and present simple, two together, okay? Two together. And we are going to discuss the smallest details out of them, and we start with paragraph A, state verbs. So there are actually two names, state verbs, and what another name for state verbs do you know? So we call them state. Come on, everyone, wake up, and write me to our chat the answers to my questions. So 3 people are typing. No, it's not feel, it's not like, it's just you're giving the examples. And I'm asking how you call them. State or stative. They are also called stative. Why am I asking you? Because sometimes in different materials, you may find also the name like stative. And don't worry if you find stative, it's the same thing. Stative or state. And the first rule that you're writing, because do not forget that after the lesson, after the lecture, you send me in a special window, in a special gap, your conspects. That's why be prudent. So, stative verbs. What is this meaning? Stative verb, it's all kind of verbs that show state but not action. Okay? They show state. So, what's your state? And now you can give me the examples of stative verbs. Give me just a little smile. Oh, happy we are. I'm sorry for the singing, but I'm just wanting to give you a bit of mood. Okay, E, and pay attention. I'm wanting, I said, do not want. And we will discuss it here. Okay, want, like, attract, love, hope. Sometimes, yeah, like. I will ask those who studied with me during my primary courses to give the table to the chat. My table that I gave you during the supervision, during our English for Surviving and English Communicative course. Please, if you have my table, put it now. Yes, and you're right. All these verbs like know, have, the verbs of feelings, yes, want, think, have, believe, consist, contain, know, and so on, of mental states, of taste. These are all stative verbs because they do not show an action, okay? An action. And now I'm asking you, give me the examples of action verbs. What are the action verbs? Well, actually here you can have the big warrior filled of active verbs because there are plenty of them. All verbs that show you an action, okay, action. Run, walk, read, study, do, wash, go, work, anything, arrive, cry, yes, these are active verbs. So, and the rule is that we can use the present continuous with some state verbs. It's the first rule that you are writing to your conspect. So you know the rule in Blue Book that stative verbs never are used or are never used, yes, in continuous aspect. But sometimes we can use the present continuous with some of stative verbs, like attract stative verb, like, look, love, sound, some others, of course, to what? With a what purpose? With the word purpose. What is the main idea for them?
To emphasize, what does it mean, emphasize? Plus or minus if you know this word or not. Emphasize. Plus if you know, minus if you don't know. If you don't know, I will, so many minuses. Emphasize, synonym, it's like stress. Виокремити, виділити. Huh? Haven't got used to me speaking English all the time? Oh, you don't know my secrets. So, emphasize – це зробити стрес, наголосити, виділити. Emphasize. Okay? So, you use present continuous with some stative verbs in order to emphasize that situation that is temporary, okay? Or the period of time around the present moment. Should I translate in Ukrainian this rule? Should I translate in Ukrainian this rule? Чи перекласти українською це правило? Crazy start? Yes, я дивлюся, що багато мінусів. Ну, в плані, що ви хочете, щоб я пояснювала українською, щоб ви не збожеволіли. Окей. Я трошки буду українською додавати, бо ви вже в шоці, я дивлюся. Окей? Ті, хто хотів, бо мене багато хто просив, many people asked me, just Victoria only English. And of course, Victoria, it's a big honor for me to speak just English. And it's a long time since I haven't spoken English, I mean, permanently, yeah, like weaving. And I was pretending actually to speak English here. But if you wish Ukrainian, it's all right. So, правило наступне, поясню українською. Ви можете використовувати present continuous з деякими stative verbs, статичними дієсловами, like attract, like, look, love, sound, any. Okay? Any. Там тільки examples подані, look, like, love. Actually, C1, it tells you that any verb, I mean stative, статичний, оця табличка, яку вже дали, the table of stative verbs, look please, okay? The stative verbs table, up a little bit in our chat. And all these verbs, now you just have the transformation in your brain, yeah, transformation, because all these verbs can be used in continuous aspects. According to advanced level, okay, with one small detail idea, when to emphasize, якщо ви хочете виділити ситуацію, яка зараз, саме зараз іде в процесі, виділити. От дивіться, дієслово want, хотіти, не можна ставити, бо це статичне дієслово. Але якщо хочу от вам сказати, так, я приклад навіть вам наводила, я хочу цього тут і зараз, щоб ви говорили англійською. I'm wanting it. Це дійсно, воно не розповсюджене. It's not widespread version. It's very informal version, yeah, of English, but it's true. Правило зрозуміло? Is it clear? Clear. So right now, think about your temporary situations, okay, or periods of time that you want to emphasize. You want to emphasize it and look in the stative verbs table, okay, take a verb and put the example with it immediately in our chat. Write examples, type examples in our chat, okay? And I'm giving you examples by Huggins. It's the professor, it's a colleague of Raymond Murphy, and they decided that Raymond Murphy was too tired after 2 books completion, and they decided that Martin Huggins will help. So actually this book was started by to be written by Raymond Murphy, but then it was authorized and published with the name of the author Huggins. Okay, so the examples by author. Ella stays with us quite often. Okay, she stays with us quite often. It's like stative, present simple, it's logical. The children love having her here. The children love having her here. До речі, ця фраза love having her, зверніть увагу, після love іде герундій. It's a gerund. After love, it's actually the rule. Yeah, it's actually the rule, you know about it. And you put gerund, and the translation is the children love having her here. Діти люблять, дослівно, мати її тут. Але не дослівно діти люблять, коли вона до них приїжджає, коли вона тут знаходиться. Хто не знав цей оборот, ну, герундіальний оборот після статичного дієслова, запишіться. Okay, it's like the first option.
The second one, so how you can transform continuous. Ella's with us at the moment. The children are loving having her here. Герунді, хоча це не тема сьогоднішнього уроку, але ж ви мене знаєте, я люблю комплексно. І незалежності від того, що are loving змінилося на continuous, окей? Тому що діти, автор показує emphasize, автор виділяє, що тут і зараз дітям подобається, що от вона до них, от тут і зараз їм подобається, що вона до них приїжджає. Ну, приїхала вже є. The children are loving having her here. Okay? At the moment. Because Alice with us at the moment. Зараз плюсаніть, хто зрозумів мій розбір. Give me plus who understood my deliberation. Pluses, okay. Don't be afraid to put minuses because you know we are very friendly. Хто тут новачки, who are newcomers? I mean not here newcomers because here everyone is newcomer, but I mean those who haven't had their startings the previous levels. And I'm very pleasant. I'm very kind teacher, okay? So I will give you all explanations if you do not understand anything, okay? Or something. So, the next rule. Stative verbs or state verbs, which we rarely use with present continuous, include believe, consist of, doubt, and own, okay? So you can write the examples writing. I'm just finishing some more details and then I check your examples. So the next rule is that stative verbs that we rarely use, статичні дієслова, які ми дуже рідко використовуємо з present continuous, також включають такі, і тут 4 запам'ятовуєте, і найкращий варіант, the best option that you write with them after the lecture or now during the lecture, your examples. So for verbs, believe, consist of, doubt, and own, okay? And own. These verbs are rarely used with the present continuous. So I'm believing, it's like you can say, but it's very, very rare. It is consisting of, very rare. So it's like a small exception of the upper stative verbs rules, okay? Like a small exception for these four words. And only one example, only Julia Gnachuk example. Where are the others examples? Прошу, підгружаємо. О, пішли приклади. Юлія Гначук. I'm believing in victory of Ukraine more than ever. Julia, дивіться, believe, ще раз кажу, believe consists of, doubt, own, 4, які не треба ставити в continuous, okay? They are rarely used. We are rarely using them, okay? So I'm believing it's very informal. You can use the upside. Irina Batura, I'm liking to be surrounded by my soulmates here and now. Додайте. Є така крута фраза right here, right now. Ну, це пісня мені зараз пригадалася, не знаю, хто це. Right here, right now, right here, right now. А тут є така фраза here and now. Here and now – це прямо зараз перекладається. Here and now – тут і зараз. Here and now. Very interesting structure. Окей, я не буду рибаком сьогодні. May not be a fisherman. Не буду вас оце заставляти, бо темп в нас теж тут відповідний сідман. І я хочу це респектувати. And I want to respect it. He isn't feeling the pain now, Marina. Marina, very good. Thank you. He isn't feeling the pain now. Great. Йдемо далі. Paragraph B. Ідемо далі, буде we are moving on. Або we are moving further. Do you remember? B1, B2, плюсаніть, дайте серденько. Further, по контексту. Further, not farther, because father is to the fourth. And further, it means comparative degree on the context. Хто не був на B1, B2, пропустили багато чого. Так, поїхали. B. Attention. Conspect. Всі пишемо. Конспекти всі здають в віконці після лекції. Буде спецвікно. Some verbs have different meanings when they are used to talk about states and when they describe some like actions. Okay? Перекладаю. Some verbs have different meanings. Тобто, коли дієслова використовуються для того, щоб розказати вам про стани, окей, про стани, і використовуються для дій,
то їх meaning може бути різним. Okay? Different meanings. Тобто одне дієслово, one verb, state meaning, stative meaning, or action meaning, yes, they may be both in simple, in continuous, but sometimes they will mean other things, like different things in order for conception of what's going on. Будуть значити різні трошечки такі, ну зараз будете дивитися, там будуть різні відтінки розуміння, сенсу речення, в залежності від того, ви їх будете використовувати в simple, або їх ви будете використовувати в continuous. Давайте подивимося ці 50 відтінків. Ну, і тут не 50, їх тут менше. Давайте подивимося. So, example. The app doesn't appear to work on my phone. The verb appear. Як нас перекладається appear? З'являтися, так? З'являтися. It's the verb, it's the synonym to the verb seem. Окей? Seem, у вас в дужках прямо йде. So, it's stative verb, це наче статичне дієслово. Seem, дивимося в табличку, хто, ну, хоче ще пригадати stative verbs. So, seem – це здаватися, в крайній йде в others, yes? And when you say that the app doesn't appear to work on my phone, it means that it seems like it doesn't work. Okay? І тут ви тільки будете використовувати present simple. Okay? So you cannot use when the another verb is the synonym to the stative verb, okay, and used in the context. You cannot use much like in continuous. Here it will be stative present simple. Okay? But when the verb appear, because appear, you also know appear, disappear, з'являтися, зникати, yes? And when appear, it's like not stative verb, yeah, it's like active verb, because appear, it's like action, okay? And example, Carly Robb is currently appearing in a musical on Broadway, so here it's continuous, because appear, it's an active verb, or the verb of action. He's appearing. Carly Robb з'являється, так, це зараз процес, і навіть не зараз, просто currently це в певний, ну, протягом тижня може бути, так, там протягом місяця, поки йдуть оці виступи, performances, yes, and theaters, and so on. So, is appearing in a musical on Broadway, в мюзиклі на Бродвеї, він виступає. Тобто це temporary action, яка триває, і тут дієслово appear має action function, активну функцію. That's why it is appearing. Understand? On Broadway. So, and in this context, ви можете записати так собі синоніми. Appear equal take part. Okay? Приймати участь. That's why be very attentive how the verbs are working. І перший підхід професійний, який ви зробите, це я вам дуже раджу, поки ви чекаєте практикум свій, то сьогодні ви можете працювати з другою сторінкою. Today you can work with the second page of this book in order to blockbust, in order to cement, in order to stuck, okay, your knowledge. Окей, тут розібралися. Також сюди відносяться дієслова. Якщо ви з ними зараз можете зробити пару, прямо тут і зараз в тезах буде супер. Cost, expect, fill, fit. Якщо не знаєте якесь дієслово, то, будь ласка, дайте, я вам перекладу. Напишіть його. Have, imagine, measure, think, and weigh. Okay? And weigh. So these verbs can also have two contexts. And they can be either in continuous, sometimes when you are thinking about it, like, for example, feel. Yeah? I feel good, I'm feeling good. Have, like I have a flat in the context of possession. Yeah, I have, it's like permanent action. Більш детально ми це розбирали на B1, B2 курсі. А, наприклад, have в контексті виразу якогось приймати ванну тут і зараз, yeah? It will be continuous. I'm having a bath. Тому що я вже нею не володію, а я приймаю свій душ. Yeah? And so on. For instance, cost. Yeah, cost вартувати, коштувати, yes? If it is the cost like permanent for this car, yeah, so this car costs 1,000, okay, 10,000 euros, okay? But costing, you can also say costing. It is costing in the context while you are choosing the price, while you are balancing the price, you are just, you know, like you have like price small tickets, stickers,
and you know, and you're guessing what to choose. So this is disgusting, maybe this one or that one. Oh, thank you for the compliment. Thank you. People say Svetlana is saying that she was waiting for lectures and now she's getting a satisfaction. I'm also satisfied. Good. Okay, so your examples, it's very important to work right here, right now, right here, right now. Please. So the visit is really expecting large support for Ukraine's army and economy. This visit is really expecting large support. Yes. I'm starting to get used to this crazy pace. Of course, Marina, because I'm crazy teacher. They're expecting we deliver many goods. Okay, yeah, great, not bad. Someone is typing, but it's okay. We move on. Ми продовжуємо. The next passage. The next rule. C, paragraph. Paragraph C. Mental state verbs. Ментальні. Тобто mental – це все, де в нас працює мозок. And if we look, please, on the table in your chat. Я сподіваюся, що ви вже всі її saved. Yeah? So, mental state, look, it's like 1, 2, 3, 4th. Okay? The first, the second, the third, the fourth. Table, mental states. All the verbs in mental states in table, like know, believe, doubt, think, suppose, recognize, forget, remember, imagine, mean, agree, understand, disagree, deny, promise, satisfy, realize, appear, astonish, please, impress, surprise, concern. Okay. And those that the author suggested: find, realize, regret, think, understand. We can use the present continuous also. So, despite, what does it mean despite? Despite. Не дивлячись на. Ось так пишеться, кинула вам. Despite that we have the rule, we have anti-rule. So, these words describing mental states. Які я щойно прочитала, пласт 4 Мерфівські, Хюгенсі. The present continuous is also used to emphasize все. Emphasize, ще раз кажу, виділити те, що для вас актуальна ця дія тут і зараз, навіть якщо це mental state, і навіть якщо не можемо його використовувати. Зараз мене викладачі, чи хтось там, хто не дійшов до C1, зазвичай на таких етапах кажуть: ви що? Ну, хто там, якщо хтось каже I'm wanting, I'm regretting, I'm considering, and some other verbs. Oh, how could you? It's impossible, it's stative verb. А ви вивчіть, тримайте книгу, щоб не книгою. Okay, so we compare examples. I regret that the company will have to be sold. Yeah, will have to be sold. До речі, я хочу тут привернути вашу увагу. I want to pay your attention. Верніше, спитати спочатку. Що це тут за грама, ви бачите, окрім present continuous, який ми розбираємо? I regret that the company will have to be sold. Я хочу, щоб ви мені зараз назвали 2 граматичні явища. До речі, якщо ви мене спитаєте, Вікторія, з якими рівнями ви більше всього любите працювати, я люблю працювати від B1, B2, а взагалі мій кайф – це C1. Бо тут стільки всього, тут такий кайф метафоричний. Так ось, не, переклад мені не підходить. А мені напишіть, будь ласка, 2 notions, okay, 2 topics, 2 grammar topics that are presented in this phrase. I regret that the company will have to be sold. Passive voice, yes, to be sold. І зразу пишіть, to be sold. Ви вже ж не на essential level, ви advanced. Where are the polemics? Where is the polemics? Where are the kind of polemics? Future perfect passive. It's not, yes, it's not future perfect passive. No, Alena Hapiva, no. It's definitely future, but it's not perfect because it's not have been. It's have to be. Infinitive, but it's okay that it is infinitive, you see, but it's not the one thing that I want to hear. It's not the very thing I want to hear. What's this? 3 people are typing, I have a hope. 4 people are typing, I have a hope. Have to, and Marina, what is have to? What is it? What is the topic? Have to, ladies and gentlemen, what is the topic have to? Modal verb. Alleluia. Irina Batura була перша.
Yes, it's a modal verb. Of якої групи швиденько? Ви знаєте 5 груп. Ability, permission, advice, criticism, obligation, and necessity in one. What is this group? What is this group? Quicker! Obligation. It's not ability, Alina. It's obligation. Have to, мусите. Так от, I regret, повертаємося в continuous, все, а то я тут хвилі зробила, торнадо, все, прибрали, пасиви, ми не про них, повернулися. Present simple, present continuous. Окей, і ось у вас іде I regret that the company will have to be sold. Тут у нас іде regret в present simple. Regret перекладається як жалкую. Я жалкую, що компанія змушена буде бути проданою, окей? Або більш здоровою мовою, так? Я жалкую про те, що компанію треба буде продати. О! I regret. Правильно, I regret. So I've made the decision and I'm sorry about it. І тут важливо зрозуміти, що якщо ви приймаєте decision, тут, до речі, так, відсилка така маленька, запишіть, це дуже важливо. If you have made up a decision, if you are making up a decision, yes, it's present simple, бо ви констатуєте те, що ви прийняли рішення, окей? Ну, це логічно, комусь ні, тому я на цьому заакцентувалась. Далі. I'm regretting my decision to give her the job. I'm regretting my decision. It's present continuous. I'm regretting in present continuous. Why? Because you are increasingly aware that it was the wrong decision. How do you translate increasingly aware? Тут точно треба вам перекладати, бо я так дивлюсь, в коментарях зараз тиша, ніхто не рветься на передову. Так, буду перекладати. Increasingly aware – це занадто впевнена. Тобто increasingly aware – це to be aware – знати, бути впевненим. Increasingly – це градус підіймаєте. Я занадто впевнена that it was the wrong. І от коли ви розказуєте про те, що ви зараз ви підсилюєте таким чином, так, свою оце співчуття, свій жаль, так, жалкування, так, то ви кажете в continuous, I'm regretting. Отже, якщо ви, so if you have made up the decision, present simple, I regret, not only regret, all mental verbs. If it is state, it's state. If it is like, you know, like increasing, decreasing, you're just balancing with this mental state. So if you are balancing with this mental state, I'm finding, I'm realizing, I'm regretting, I'm thinking, I'm understanding. So it will be present continuous. Плюсанули, хто зрозумів, на моїх руках, пальцях, gestures, explanations. Мало плюсів. Я хочу більше. I want more pluses. Great. Є плюси. Great. Ідемо далі. Уточнюємо paragraph B. When it means, значить, коли йде значення, when it means think carefully about, окей, подумати якось дуже щільно. Think carefully about, подумати дуже щільно, так? Ні, не щільно, якось хочеться інакше. Розмірковувати. Значить, ми зараз беремо дієслово consider, окей, який також начебто в нас не може ставитися навпаки, слово consider, давайте так запишемо, consider, по дієслову consider, він буде ставитися тільки в present continuous, окей, в present continuous, це як, ну, поставте знак оклику, або зробіть таку якусь сносочку в конспектах, окей, стосовно дієслова consider. Consider – це брат, близнюк, дієслова believe, окей, consider, believe, think може ще бути. І ось відповідно до consider це дієслово, яке завжди буде ставитися тільки в present continuous. Тільки. Тобто I consider можна сказати рідко, але тут з класичної граматики тільки в present continuous. Тому собі так і запишіть. He's considering, I'm considering. І український варіант розмірковувати. І навіть якщо ми візьмемо розмірковувати, Ukrainian verb and word, в ньому ж нема статики, так? В ньому є процес. Погоджуєтесь зі мною чи ні? Розмірковувати. Я розмірковую – це процес. І тут воно дуже співпадає, корелює англійська з українською. Угу. О, плюси є, тобто відклик є. Ви зрозуміли. Окей, далі. Some other verbs, інколи, ну, є ще дієслова, так? Ми про paragraph C.
Describing preferences and mental states. Коли ви хочете розказати про свої preferences – це вподобання, так, вподобання, тобто є такі дієслова вподобання. Agree, ну, тобто погодження, непогодження, ваш такий персональний, суб'єктивне оцінювання простору, так, що вам там кажуть. I agree, я погоджуюсь, I disagree тут же, I believe, I conclude, I know, I understand, що тут ще може бути, preferences, I perceive, I prefer, так, і так далі, з mental states, окей? І тут вже вам кажуть, they're rarely used with the present continuous. Але тут поставте собі також галочку і напишіть except або a part of emphasizing. Окрім emphasize. Emphasize ми вже знаємо, що це наголошення на чомусь. Great. Ну, наприклад, believe, I believe you know, I believe you now, вибачте, я зараз вам вірю, not I'm believing you now. Хоча можна I'm believing зустріти, особливо оці зразу, щоб ви собі записали, оці відхилення, yes, these distractions, they are concerned like informal English. Це про неформальну англійську. А формальна, класична – це те, що заявлено в кембриджських, оксфордських книжках. Тобто ви вчите те, що я вам даю на лекції, те, що дають професори, укладники цих підручників. Окей? А там же дивіться в свою English, England, London and so on. Good. Гарний темп. D. Letter D. Performatives. How do you think? What means performative? What means performative? So we have stative verbs, okay? We have active verbs, and we have performatives. So right now you can know a new one group, okay? But actually it's also about somehow it's also like somehow active, maybe. Sometimes they are like to be one of them, like stative. But what are performatives? Do you have any suggestions? Давайте я вам скажу. Performative від слова perform – представляти якусь інформацію. Okay? Коли ви якимось чином розказуєте, тобто представляєте на арену від себе свою якусь цікаву думку, особисту інформацію, запит в інший бік, тобто до інтерлокютора. Оце всі дієслова, які показують вашу передачу інформації, отак можете записати, співрозмовнику, це будуть performatives. The verbs that perform the action, subjective action that they describe. І давайте подивимося, щоб ви не впали в обморок, що це за дієслова, щоб ви їх так проасоціювали. Yes? Associate somehow. Okay, so it's like the verb suggest, пропонувати, окей? Це начебто stative verb, але це відходить від вас. От все, що відходить від вас, це воно. So, acknowledge, ознайомлювати, admit, признавати, advise, apologize, beg. Якщо не знаєте, яке слово, або в reverse, який відкритий, або напишіть, я перекладу, якщо побачу швидко. Beg, confess, congratulate, declare, deny, forbid, guarantee, name, order, permit, predict, promise, refuse, remind, request, think, warn. Okay? All these verbs, they are performatives because they perform your action to your interlocutor. And these verbs use in their connection like present simple. So you use them, this table, with present simple. Зрозуміли? Is it clear? Clear it will be when you're going to learn them by heart and provide your examples. Therefore, it will be clear. Great. Плюси є? Fantastic. Прошу ваших прикладів. Причому, знаєте, як буде круто для вашого мозку? Ну, наприклад, ви не знаєте дієслово confess, зізнаватися. Ну, наприклад. Побігли, реверсу відкрили, він тут же на лекції має бути. Ви маєте бути як осьміноги. Like squids. Кальмари, октопуси, осьміноги. Тут у вас реверсо. Світланочко, поділіться, будь ласка, своїм робочим місцем з новою групою. Поділіться, будь ласка. От Світлана в нас октопус, академік. Тут у вас реверсо відчинений. Хопа, ви взяли confess, переклали і давайте з ним приклад. I confess Joseph Biden's visit to Ukraine.
Тобто confess не можна I'm confessing. I confess, навіть якщо зараз. He advises me to get a taxi. Прекрасні приклади, вже пішли. Браво, фантастика. Далі. I guarantee, прямо зараз, тут і зараз, але guarantee в present simple. I guarantee that you will definitely augment your English level. Definitely. I confess. I guarantee. I promise. I suggest that you must go to Victoria's grammar course, Alina. Thanks a million. Я нагадую, I remind that our lectures are going on a fixed schedule, 8 p.m. daily. Вікторія вже наговорила вам прикладів цілу котомку. А де ваші приклади? Мало. 2 examples за 2 хвилини, за 2 minutes, це взагалі оце маленький якийсь молюск. A small mussel, маленька мідія. He begs me to eat his food. Yes. It is declaring that agreement. Yes. Ще один чекає приклад і йдуть далі. Ми равлики. Що ви равлики? Не треба мені равликів. Давайте. Світлана, ваш кабінет, покажіть, будь ласка, дайте трошки стимульніть новеньких, бо тут багато новеньких я бачу. Ніколи з інг. Так, Андрію, правильно. Ці слова пан Андрій написав коментар. Так, Андрію, запишіть собі, виділіть, пан Андрій, собі це маркером жовтим, зеленим, або який ваш улюблений колір? What is your favorite color? І пані Світлана вже ділиться з вами. Ви тільки подивіться, подякуйте, лайкніть її чарівний простір. An amazing atmosphere, an amazing space, area. Так, прошу, беріть приклад, дивіться. I refuse to believe that it's happening, а далі в continuous, Тетяна Кірович, можна ж перейти, що це відбувається зі мною. I refuse to believe that it is happening with me, that it is, або it has been happening with me for a long time, або still, який ми сьогодні вчили о 3-й годині дня. He reminds me of my obligations. Прекрасно. She reminded me about funny. Ірина Батура, це супер, але ми в презентах зараз, не в пастах. Good. Добре. Далі, ще цікавий підконтекст. So, some verbs used as performatives with the present simple in affirmative positive sentences. Okay? In positive sentences. Зараз такий маленький в нас буде, як це сказати, додаточок до цієї таблиці. Значить, в positive sentences те, що написав Андрій. Так, все, тільки present simple. Тепер слухаємо маленьку детальку. A small detail. So, if you want these verbs, зараз Андрій тільки не бахніть свій конспект, бо я вас знаю, ви трошки буваєте емоційний. Ага. So, if these verbs you want to use in negative sentences, okay, in negative. Увага, ви можете ставити continuous. I'm not denying taking the books. I'm not acknowledging about this issue. I'm not congratulating him right now. I'm not promising that it's going to be like the beautiful day full of joy for some Russians. It will never be joyful. Зрозуміли? Ні в кого нема галюцинацій. Все зрозуміло по правилу. Everything is clear. Positive with performatives, only present simple. Negative can be continuous. Okay. І останнє. Modals are often used with performatives to make what we say more tentative or polite. Okay. Питання. I don't know how to use acknowledged. Або acknowledged, в нас acknowledge іде, в нас present simple. Acknowledge – це усвідомлювати. Усвідомлювати якісь процеси. Acknowledge that you need my help. Okay, and they acknowledge about a big tough work for the next semester. Oh, thank you for світлини. Thank you for photos. Анна Солоха, ви зрозуміли мене чи ні по моїм прикладам? Have I managed to help you? Чи мені вдалося вам допомогти відповісти на питання про acknowledge? Плюсаніть, якщо так. So, modals часто використовуються з перформативами, оцими нашими табличкою, так? Тобто перформного показу своїх думок на
співрозмовника вашого, так? А тепер у нас з'являються модалки. А я вам хочу нагадати, що модальні дієслова, окей, вони роблять, ви ж пам'ятаєте, так, що окрім груп, вони ще, модальні дієслова мають функцію politeness, так, або такої певної tentativeness. Хто вже переклав, що таке politeness і що таке tentativeness? Аліна, пишіть, бо я знаю, що у вас високий рівень по лексиці, допомагайте. Тобто вони роблять ввічливість і таку дещо ніжність, такі от відчуттями наповнюють ці перформативи. От дивіться. We would advise you. Тобто ми не просто вам advise, а ми б порадили вам. Окей? We would advise you. We would promise. We could promise. We might refuse. Це я вам вже даю свої слова. Тут тільки would і must, так? Але ви знаєте, ви зі мною, дякую, Анна, побачила ваш коментар. Ви можете підбирати будь-які модальні, а от хто зараз скаже, Вікторія, а я не вчив модальні, то я вас дуже запрошую на лекції B1, B2. Вони вже закінчилися, у нас ще там 1-2 в запасі, це додаткові йдуть. Але ви можете подивитися в запису, тому тут будьте собі уважні. Бо модальні в цій книзі будуть, але пізніше. So, I would advise you to arrive. I must beg you to keep this in secret. I must beg you, так, я маю запевнити вас, попросити, так, тримати це в секреті. Угу. Так, Світлана, модальні треба вчити, їх треба вже було вивчити на рівні B1, B2. Так, окей, з цим зрозуміла з модалками функція по Performatives. Performatives, як вам зайшли? А ну розкажіть мені, дайте якийсь емоджі мені красивий, який передає ваші думки, можливо. А ми йдемо вже на Unit 2. Ну що, не боїтесь книгу? Is it all right with Victoria? Is it okay with me? Хтось боявся, хто мені писав? Андрій вчора писав, пан Андрій, ви ж писали that you are afraid of C1. А ну розказуйте, я вам сказала, що я ваш Сусанін, що я вас не кину, що я з вами спускаюсь в підземелля і веду вас з ліхтарем, як на потязі. Я ніби з нейтівом, який рівнем нижче. It's great, amazing, wonderful. Ready, steady, go, unit 2. Ready, steady, go, unit 2. Great. Поїхали. Unit 2. Ми продовжуємо говорити about present continuous and present simple в другій дії. Так, як прям цей шекспірівський театр. Дія перша, scene 1, а зараз у нас дія друга, scene 2. Угу. От бачите, пані Марина пише, от не дарма я казала, пані Марина пише, A1, B2 have saved me now, що A1 і B2, те, що пані Марина пройшла вже ці лекції, врятує її зараз. І це прекрасно. So, так, ще одне питання і продовжимо. Я зрозумів, що граматика для іноземців не матиме жодного значення. Можна ці слова вживати, можна без. Якщо не претендувати на аспіратуру, то й байдуже. Well, actually, I shouldn't say about PhD degree, but if we are speaking about your intelligence and your smartness and the possibility of understand different variations, yes, of things, so it's necessary to know grammar because sometimes you cannot use definite things. And especially if you want to pass the IELTS exam, if you want to show and perform your speaking abilities, during the exam, you should know everything and all the details either. So, A, Unit 2, A, let's go. We often use, тут не треба перекладати, ми часто використовуємо present simple and present continuous in stories and jokes. Stories and jokes, yes, in English. In informal spoken English. To create the impression that events are happening now. Okay? Do you understand about what this rule is? So I will explain a little bit. When you want just to tell about some kind of joke or story, коли ви комусь розказуєте якусь баєчку, якусь цікаву історію, то для того, щоб не розказувати в пастці, наприклад, ну там він прийшов, він відкрив двері, відчинив, побачив колобка, там його на млин, ну, в общем.
Для того, щоб не використовувати оці пасти, англійці зробили круту фішку. Вони з усіма jokes, з усіма stories, навіть якщо ви хочете розказати щось, що відбулося вчора, але так часто використовується і в українській. Слухай, оце заходжу я до нього вчора. Ви ж не кажете, я зайшов до нього вчора, коли ви розказуєте stories. Заходжу, слухай, бачу, а жінка його готує такі смачні вареники. Ай, розкатує це тісто. Чумня вареники, ну оце таке. Зрозуміли? І от тоді ви будете використовувати в цих jokes, які ви хочете розказати, або small stories, present simple і present continuous. От заходжу, можна в present continuous. So I'm coming to his flat. And what I see, present simple, що я бачу, так? Бо see не завжди в present continuous використовується. Ось. His wife is cooking, is rolling, там, не знаю, something, yeah? A paste of faring and so on. Зрозуміли для чого? Це я вам вже про вареники, щоб ви зрозуміли контекст. And this can make them more direct and exciting and hold people's attention. Яка мета? To hold people's attention. Привернути увагу людини. Все. Робимо приклади, читаємо приклади автора і робимо свої в чаті. Наприклад, she goes up to the man and looks straight into his eyes. He's not wearing his glasses and he doesn't recognize her. Тобто це витримка з якогось сюжету, там, казки, наприклад, так? She goes up, вона підходить до чоловіка and looks straight into his eyes і дивиться йому в очі. Так? Хоча людина розказує дійсно про те, що там відбулося. А далі вона каже, oh, he's not wearing his glasses. О, на ньому зараз не вдягнуті окуляри. And he doesn't recognize her. Він її не впізнає. Оце воно. Або другий приклад. This man's playing golf when a kangaroo bounds up to him, grabs his club and hits his ball about half a mile. Окей? Такий дивакуватий kangaroo. Ось. І тут, дивіться, якщо ви запитаєтеся, коли continuous, а коли simple, ну тут же як ви поставите цю свою сцену життя. Якщо the man is playing golf, він зараз грає в гольф, то прошу, present continuous. А якщо kangaroo bounce up to him, підскакує, скачить, ну, не скачить, підскакує, тобто одним підскоком. Коли тут bounce up to him, це я бачу в present simple одним підскоком. Бо якщо було and the kangaroo is bounding up to him, то це скок, 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 bound, 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 bound. Розумієте? І тут же починається оце, на що я казала на початку уроку. Ви маєте, ну не те, що ви маєте, я б хотіла, I would like that you could. Я б хотіла, щоб ви могли. I would like that you could differentiate, розрізняти, differentiate the shades of meaning, 50 shades of meaning. Окей. Ну, якщо можете щось красиве своє зробити, то зробіть. І вже красиві 3 приклади. Marina. This information is new. Ну, так, щось це так, окей. I come to the forest and see a beautiful squirrel, which I recognize from time to time. It's your friend? It's okay. Але, Світланочка, я дуже вас прошу, щоб у вас в прикладі були метаморфози. Так, метаморфози. А метаморфози – це зміни. Present simple, present continuous, present simple, present continuous. Ви повинні bound як kangaroo. Спробуйте. Окей. So, приклад пані Али. So, I'm coming to son's room. Чийого сина? Обов'язково перед son's room уточнюйте. Або to my son's room, або to the son's room, або щось таке. My son's краще. Бо вони всіх своїх членів родини присваюють. To my son's room and seeing he doesn't prepare his homework. Прекрасно. The girl meets her boyfriend and they're going to the theater. В конкретний, напевно, так? To that theater. Окей, добре. А якщо girl is meeting в процесі, то може і в процесі. Як у Воланда. Так, як у Воланда. Будемо читати майстер Маргариту. А хтось перекладав цікаво з іноземних? Ну, це буде не цікаво, бо це ж Булгаков написав. Так, добре, поїхали далі. So, that's it. Наступне підправило. The main events, основні події, тобто основні події цієї історії, okay, described in sequence using the present simple. Тобто, коли ви говорите про основні події, він відкриває двері, заходить, і якщо вони у вас ідуть такими рядками один за одним, то буде present simple. Тобто ви відкриваєте сцену зазвичай через present simple.
Okay? Any longer background events, they are described in present continuous. Що таке any longer background events? Background – це якби events. Це події вже на фоні. Тобто, дивіться, головні події, ну, і знову ж таки, головними ви їх робите як власник вашої промови. Окей? Ви ж власник своєї промови і своїх думок. Оце, до речі, зараз теж дуже слушно. Мене питають, Вікторія, от інколи, а що тут я маю поставити? Я кажу, а як ви відчуваєте, що вам тут поставити? Бо, пані Юлія, ви тут? Гначук, пані Юлія, це Юлія, вже багато років ми разом, пані Юлія мене знає дуже багато років, навчається в мене на індивідуальному супроводі. Так от, пані Юлія, по модальним дієсловам, які ми щойно вивчили. Юлія каже, ми там робимо вправи, там, чи то поставити, чи то, і там програма пише неправильно, і там неправильно. А я кажу, слухайте, тут це програма неправильна, тому що якщо ви хочете тут побачити це, і ви це показуєте співбесіднику, співрозмовнику, то ставте цей код. Ставте цей код. Якщо ви бачите в цьому 15% впевненості, то ставте might. Юлія, дивіться, пані Юлія тут дала, побачте коментар. Так, пані Юлія? Так. І Юлія вже просто звикла до цього, що я вже її навчила. А коли ви бачите інтерактивні вправи, вам там кажуть, ні, ви не праві, тому що автор хоче так. То сорі, автор хоче так, а ви це бачите інакше. І я дуже хочу, щоб ви це відчували. І, власне кажучи, ми з цим працюємо зараз. Так от, поїхали. So, and background events не такі, вже альтернативні, якби додаткові background events, вони в present continuous. Давайте подивимося далі. In narratives – це розповіді, okay? Narratives їх ще називають. And anecdotes – в анекдотах. The present simple can be used to highlight an event. Ще фактор present simple – highlight. Highlight – це, дівчата всі знають, хайлайтери є, так? Це підкреслити, виділити, так? Highlight an event. Виділити подію якусь. Для цього використовується present simple як хайлайтер. А present continuous – це скульптор якийсь, скульптинг. Хто тут є візажисти? So, other is used after past tenses and with a phrase such as suddenly and all of sudden. All of sudden. Значить, дивимося, що тут нам кажуть. Дуже часто у англійській мові використовується замість пастів, оцих, про що я вам казала попереду, так? Використовуються саме present simple часи, окей? Для того, щоб показати оцей sudden or all of sudden action. Для того, щоб показати таку, як вам сказати, швидку, раптову дію. І от коли ви починаєте в минулому начебто розказувати, навіть якщо ви в минулому розказуєте, от приклад, I was sitting in the park reading a newspaper. І ви розказуєте в past continuous, так теж можна. Тобто, от пан Андрій, якщо ви тут, ви задаєтесь питанням, Вікторія, якщо я хочу розказати своїм британським друзям про те, що відбувалося вчора, тут як це буде працювати? Так от пан Андрій буде казати, well, Mr. Jones там, чи пан Байден. От ви знаєте, я вчора сидів оце в парку, читав газету, як раптом вискакує собака. Я зараз по прикладу. Так? І оце з минулого переключитися на теперішній, в рамках завести людину, так, в перформанс свій, окей, в цей narrative свій, то ви також після пастів можете використовувати present в контексті sudden change, так? All of sudden change. Rapidly, так, Світлана пише, швидко щось змінилося. З цим ясно чи ні? Плюси, мінуси? Як справи? How is it going? З цими sudden, out of sudden. Плюси є, наліпки, серця, все прекрасно. Маніфік. Вищий пілотаж мені пишуть. Дякую. B. Наступне правило. Ви знаєте, що кожна літера, так, це нова ідея про цю граматику. Отже, нова ідея B. We also use the present simple and present continuous in live commentaries. For example, on sports events, okay? With the rapper takes place at the same time at the action. Значить, коли ви хочете, вам для цього, в принципі, ви ж не будете коментаторами, чи є хтось коментатор? Просто в мене ніколи в житті не було людини in live commentaries, yes, who is a person who is telling about discussing the sport events
and so on. Так ось, коли ви розказуєте, це теж, я думаю, доречно, що можна present continuous ставити, можна ставити present simple. Знову ж таки, якщо там м'яч ось тут передає Ребров, він передає його, he's passing this ball to Шевченка, who is keeping it and forwarding, там, та-та-та-та-та, то можна в present continuous, безумовно. Якщо, наприклад, інший приклад іде, King serves to the left-hand court and Adams makes a wonderful return. Yes, she's playing там magnificent tennis in this match. Це про теніс. Тобто можна і через present simple. King serves to the left-hand court, він передає там подачу зліва. Можна і через present simple передавати. Так? О, і тут також ви, ну, от як визначити, як передати? Знову ж таки, те, як відчувається, бо тут ніяких таких конкретних правил нема, що отут continuous, правило тільки одне, що continuous – це процес, а simple – це статика. Все. І в коментарях, будь ласка. Так. З цим зрозуміло. In live commentaries. В живих коментарях. Далі, C. We can use the present simple in phrases. Отут буде цікаво. Значить, є такі фрази в англійській мові, дуже розмовні. It says here, I hear, I gather, I see, I understand. Або they say, someone says, someone tells me. Ці фрази, вони слугують для того, щоб подати якусь нову інформацію для слухача, для співрозмовника, тому, кому ви її передаєте. І ось дивіться, коли ви кажете it says here, зверніть увагу, ви прямо їх вивчаєте шаблонними. I gather, I see, I understand, це трошки суб'єктивні, проте все одно. Вони виражають таку, знаєте, певну суб'єктивно-просторову, якщо ви розумієте, так, від суб'єкту, від себе інформацію, а фрази they say, someone says, someone tells – це безособовий підхід. Тобто українською мовою ці фрази they say, someone says, someone tells перекладається кажуть. Навіть не треба перекладати someone, окей? Someone, от бачите, навіть в дужках. Українською мовою, якщо ви хочете сказати, ну, кажуть, що президент Байден сьогодні завітав до Києва. Yeah? So, someone says, або they say, або someone tells me that Biden has visited, можна поставити, Київ. Окей? З цим зрозуміло? Добре. Дивіться по-першому, по-суб'єктивному. It says here – це теж безособова. It says here перекладається дослівно, це каже тут. Тобто теж кажуть. I hear – я чую, ну, тобто I hear – дослівно я чую, а якщо не дослівно, то це є чутки. I hear – є чутки, і ви їх чуєте. I gather – це як збирати інформацію. I gather – ну, знаєте, дізналася. I see – розумію. Okay? I understand – теж розумію. Бо see – бачу, але в контексті I see англійці дуже кажуть часто я розумію. З цими зрозуміло фразами? Окей, зрозуміло. Тобто з ними ви можете ставити плюси. Бачу present simple. Тобто коли ви кажете ці фрази, ви повинні використовувати present simple, не continuous. So, I gather, не можна казати I'm gathering. I gather you are worried about Pedro. Sophia tells me you are thinking of emigrating. Sophia tells me, not is telling. Ось, і так далі. Someone says that it's dangerous time for Ukraine, but Ukraine wins. Ну, і так далі. І ще тут момент в цьому пункті, також ви можете доставляти past tenses. Тобто минулі тут можуть бути також пасти, але simply. Тобто з цими фразами напишіть стрілочку, можна ставити past. I heard, I gathered, I saw, I understood. Ну, щоб ви раптом не це. Тобто, якщо ми говоримо про часи present, past, future, ставте, що хочете в симплі. А якщо ми кажемо по аспектам, то continuous тут не ставиться. Угу. Прекрасно, з цим зрозуміли. Далі D. В D дуже цікаве правило, подивіться, у вас вирізки йдуть, так? So you have like cuts from news headlines, okay? From newspapers, from magazines, from different kind of press. So the present simple is often used in news headlines, okay? Not present continuous, present simple. Якщо ми говоримо про якісь заголовки газет, журналів, до речі, запишіть, будь ласка, домашку. На лекціях у нас нема домашки, бо це лекційна кімната. Але ви знаєте мене з минулих потоків, я особливо розійшлася на B1, B2,
Я вам даю рекомендації, які ви або виконуєте, або не виконуєте. Так от я зараз вам даю рекомендацію, щоб ви знайшли не з газет, безумовно, газети зараз вночі ніхто не піде шукати. You're opening, відкриваєте, you're opening any social media, like, you know, like, The Guardian, The Times, будь-яку газету, так, яку ви знаходите, англійську, там, не знаю, яка у вас там улюблена, або Any Magazine. І, будь ласочка, скріншотами виписуєте, нам даєте скріншотами, давайте 6 screenshots of different headlines that tell us about events, okay, that have recently happened. Про події, які нещодавно відбулися. І тут, дивіться, дуже класний такий перехід, зверніть на нього увагу, що present simple використовується для тих подій, that have recently happened, які вже відбулися. Окей? Тобто тут на present perfect іде заострялочка така. Отже, приклади. Second quick hits Japan. Hits в present simple, але ми розуміємо, що другий землетрус вдарив по Японії. Вдарив вже hits Japan. Хоча ми можемо прикласти вдаряє по Японії, але під контекст present perfect. Scientists find ice on the moon. Науковці знайшли так, ice on the moon, там лід на місяці. Але ми кажемо find, знаходять, бо так доречно, бо так слушно, бо так статично. І так далі. Fire breaks out in the hotel room. Foreign minister resigns. What else? To the content of books. Доповніть, так, ну так. Про контенти книжок, контент, як він, не контент, а зміст книжок, фільмів, газетну і так далі. Що виріжете, то і буде в домашці, окей? Приклади. Thompson gives a list of the largest European companies in chapter 6. At the beginning of the book, the 3 men fined $4 million in a crashed plane. Так, коли ви кажете про книгу. І що там було? Дивіться, пані Марина нам вже відправила, так я не можу його перевернути. Перевернула. Вже є opinion, the enhanced working paper in America. Are you in America, Marina, right now? Lake Zero Development Plan seeks to improve. Ось вам present simple. Seeks to improve West Side Story. Шукає шляхи вдосконалити West Side Story. Слухайте, Марина, ви просто якийсь геній знахідок. Fabulous. Ви бачите, як ми працюємо круто? Дякую вам, пані Марина, супер. Далі йдемо. Параграф E. We can use the present continuous, можемо використовувати present continuous with adverbs. Оце може бути також у вас такий дисонанс, adverbs, прислівники, які відповідають на питання як. Always, constantly, continually, forever. Начебто ви знаєте, що always це present simple і constantly present simple, тому що continually вже такі під питанням, і forever present simple, тому що forever не завжди, constantly постійно, always завжди, ну continually тут вибивається із такого асоціативного ряду, але все одно ці 4 слова можуть також ставитися з present continuous. Знову ж таки, to emphasize. Зараз Андрій скаже нам, пан Андрій, це emphasize. Це автори придумали, ну, таке є. Okay? So, you can use these adverbs despite they are regarded mostly to be used with present simple, so you can use them also with continuous to emphasize. For example, I think I'll stay here after all. You're constantly changing your mind. І знаєте, що я тут вам додам? Зараз я додам. Давайте таку додавалочку я вам дам. Значить, коли ви хочете показати, що цей процес, дивіться, зі словом always, завжди, він завжди, і далі показуєте процес, він завжди допомагає мені з домашкою. He's always helping me with my home assignment. Зрозуміли? Forever, назавжди, так? Давайте назавжди продумаємо приклад з continuous. Я працюю так, щоб назавжди мати класні результати по життю, так? I'm forever working in order to have brilliant results in my future. Вікторію понесло. Обожнюю щось складати, такі пазли, такі метафоричні, лінгвістичні картини. We are forever being friends. Додайте, Марина Хожина, we are forever. Putin dead wrong on Ukraine, says Biden in Kyiv.
Взагалі не зрозуміла, пані Алла, що тут ви маєте на увазі, де тут дієслово, де тут, що тут, не розумію. Так, або напишіть український варіант, я перекладу. З пунктом «і» зрозуміло? Зрозуміло, yes? Ну і безумовно в кінці пункту тут кажеться про те paragraph, що present continuous is used to describe something we regularly do at a certain time. Я думаю, що це зрозуміло, тому що це класичне правило. At 8 o'clock I'm usually driving to work. Навіть якщо з usually не страшне, бо є at 8 o'clock, маркер present continuous. At 7 o'clock is a bit early, we are generally eating them. Так, ми generally це теж present simple слово, але ми їмо. Generally, коли at 7 o'clock є позиція, коли конкретно в час, є present continuous. That's all. То є до заголовку present simple. То треба вирізку нам зробити, а інакше, бачите, я не зрозуміла, що. Угу. Так, добре, ставлю плюс, тільки вирізку. Давайте вирізайте. Ctrl-C, Ctrl-V. I'm always eating an avocado in the morning to be healthy and strong. Nice habit. Good. Все, Unit 3. Готові? Unit 3. Щоб ви розуміли, в нас сьогодні 4 юніта за програмою, і ми класненько вписуємося. Так, Unit 4. Бо тут юнітів менше, бо більше не мозкової роботи. Тут, бачите, не стільки деталей, так, скільки тут більше от процесів в мозку. Putin dead wrong on Ukraine, says Biden in Kyiv. Вау, great, які ви молодці, вже півдомашки зробили з Вікторією, а? Так, поїхали далі. Past simple and present perfect. Past simple and present perfect. Unit 3. Значить, тут в нас вже з'являється друге порівняння. Зверніть, будь ласка, увагу. Що то вже все, present simple, present continuous, упакували, спакували, залишили пакуночок собі в кишенці. Приходить минулий час, past simple і present perfect. Чому він іде поруч? Тому що його завжди плутають. Часто плутають, так? Українці через те, що українською мовою ви прикладаєте і те через минулий час. Пам'ятаєте, я зробив, я зробив, то це ж я зробив, це ж не роблю. А зараз ми подивимося з вами його основні відмінності, їх основні відмінності. So, увага! Time expressions that refer to the present, тобто часові форми, які відносяться, refer to, це відноситься, звідси слово reference, так, reference. Refer to the present, відноситься до теперішнього, такі як, дивіться, до теперішнього, якщо є слово this, то для англійців це теперішній. This morning, this week, this evening, так само this month, this year, today, окей? Тепер увага. Вони can be used with either past simple or present perfect verbs. І тут у вас може бути дисонанс в порівнянні з рівнем B1, B2. Ви розумієте? І Світлана розуміє, бо каже, що думка пана Андрія на цю тему цінна. Так. Тому що ви вчили, але дивіться, в B1, B2, Світлана, пам'ятаєте, в нас було посилання, відсилка на D літеру, пам'ятаєте? Коли в D, в новому edition, in new edition, in fifth, оновленому, вже автор робить відсилання на informal language. Звідки пішли ці всі правила? Звідти, що англійська мова, взагалі мова – це живий організм, я вам про це багато разів казала. І мова, вона піддається спрощенню, як би нам не хотілося. Якби мені вінтажниці, я вінтажниця, я дуже люблю vintage style, I like very much ancient, everything that is ancient, I love museums. Я от така людина тієї епохи. І для мене це шок-контент. I hate it. Я ненавиджу це, чесно. І ненавиджу це навіть, hate, взагалі оце все таке, оце спрощене. Але воно існує зараз. І тому ці this morning, які були виключною класикою для present perfect, зараз вони з'являються і в past simple. Maleficent. Окей. Ось. І таким чином ви маєте запам'ятати, що можна з this morning ставити і past simple, і present perfect. Але все ж таки ми залишаємося в класиці, і я вам даю разом з автором малесеньку деталь, як їх розрізняти. Значить, слухаємо уважно. Якщо у вас, слухаємо уважно, this morning, от ви, наприклад, зараз у нас вечір, давайте 21:15.
І пані Аліна каже: Вікторія, цього ранку я вивчила англійську, окей? Або там сходила за хлібом. І от якщо це вечір, то пані Аліна може сказати через past simple: This morning I went to the shop to buy some bread. Went. А якщо зараз в нас ранок, окей? І ви кажете this morning, і в нас все ще morning, там, хай плюс 1 година, то тоді ви будете використовувати present perfect. Наприклад, I haven't done it yet, but I'm still planning. I haven't done it this morning yet, but I'm still planning. Я ще не зробила це цього ранку, але ще планую. І це означає, що ви ще вранку знаходитеся. Це зрозуміло чи ні? Приклади автора. I didn't shave this morning. Didn't shave. Тобто the morning is over, вже закінчився, and he didn't shave. Так? А коли він каже haven't shaved this morning, то it is still the morning, and he might shave later. І він може там поголитися трошки пізніше. З цією градацією зрозуміло, плюси-мінуси в чат, прошу. Швидко тейпати по клавіатурі. Tapez le clavier, s'il vous plaît. Tap the keyboard. Якою ще мовою вам сказати? Більш не знаю. Так, коли знала ще німецьку і іспанську, але ж то коли було за царя Гороха в часи Людовика XIV. Так, поїхали далі. B. Увага, B. In a sentence which includes a time clause with since. А clause ви пам'ятаєте з рівня B1, B2 чи ні? Пам'ятаєте чи ні? Clause. Clause – це малесенька частинка речення, тобто маленьке просте речення в рамках великого. Clause. Так ось, коли у вас іде time clause with since, іде малесеньке речення since, який перекладається з тих пір як, так? Since, з тих пір як. То we generally prefer a past simple verb in the time clause and a present perfect verb in the main clause. Без мого перекладу зрозумієте чи ні? The time clause refers to a particular point in the past. Зрозумієте чи ні без пояснення? Зрозумієте. Окей. So, when you use a sentence with since, коли у вас є речення з since, з тих пір як, то там, де йде since clause, так, ви з since ставите past simple. Там, з того часу, як ми переїхали, ми там все ще щось робимо, так? Since we moved, okay, we have still been doing something. Зрозуміли? Ще раз запишіть в конспект. З синсом ставиться past simple. З наступним клозом, тобто реченням, в цьому ж реченні, ми ставимо present perfect. Така іде перекличка. Отже, приклади. Since Mr. Dodson became president, unemployment has increased. Since he became, синсом past simple, а в другому реченні йде результат. Безробітність зросла. Рівень заговорилась. Зрозуміли мене. Безробіття зросло. Рівень безробіття виріс. Знаєте, як важко переключатися? А ви спробуйте так 90 хвилин. З мови на мову, з мови на мову. Тому вибачайте. Зріс. Далі. Або інший приклад. She hasn't been able to play tennis. Вона не могла зіграти, не змогла. Так і не змогла зіграти в tennis since she broke her arm. З тих пір, як вона зламала свою руку. І знову since past. Я думаю, тут зрозуміло, ми вийшли на це. Якщо зробите свої приклади, встигнете в чаті протайпувати, добре. Якщо ні, то, будь ласка, в конспектах, які ви мені здаєте в кінці уроку в особливому віконці. Занотуйте тут, будь ласка, note, however, це однак. That we use the present perfect in the time clause. Однак, якщо ми вживаємо present perfect, тобто в самому цьому time clause, тобто в реченні, яке показує час, if the two situations described in the main clause and time clause extend until the present. Значить, дивіться, може бути таке, що якщо ці обидві дії, тобто та навіть дія, яка є since, окей, яка була заявлена першим правилом в past simple, є ще досі правдивою, тобто вона is still extended to the present. Extend – це поширена на теперішній час, тобто все ще якби є в результаті, триває, то тоді і тут буде present perfect. Наприклад, have you met any
sorry. Have you met any of your neighbors since you've lived here? Світлана, я вірю в ваш конспект. Значить, ще раз, чому тут після since іде since you've lived here? Тому що ви ще тут живете. І от якщо ви ще щось робите, тобто знаходитесь ще в цій ситуації, то після since буде present perfect. Все. Якщо зараз мозок це не осягне, він осягне після того, як передивиться цю лекцію. Ця лекція відправляється протягом 24 годин в цей чат, в цю кімнату, і залишається з вами на 6 місяців. А потім Вікторія піде кудись далі. Зрозуміли. Далі, paragraph C, будь ласка. With time clauses. Time clauses – це клози, часові клози, тобто це речення, які виражають час. Time clauses. Які представлені у нас прийменниками, прислівниками. After, when, until, as soon as, once, by the time. Всі ми їх вивчали на B1, B2. And the time expressions, а також вирази часові. The minute, the second, the moment, the, що там second був, the moment, an hour, наприклад, так? The past simple буде відноситися до past, а completed events, завершені події, так? And the present perfect будуть відноситися вже до future events. Дивимося на прикладах, не загубіться. After she left hospital, це в нас past, минулий час, ну, нормально, після того, як вона виписалася з лікарні. Окей? Виписалась past. She had a long holiday, в неї була довга відпустка. Окей? She had a long holiday. Все, past simple. Зрозуміли? Після того, як вона виписалась з лікарні, в неї була там відпустка. Тепер дивимося на present perfect. After Lucas has left school, і тут зверніть увагу, іде future, цей future, про який я казала. Ви це маєте пам'ятати з теми B1, B2, коли ми говорили про conditional і time clauses. Пам'ятаєте, коли я вам казала після if на майбутнє тільки present simple. Якщо ми щось зробимо, if we have done. Пам'ятаєте? Так само після time clauses, when we have done. Тобто present perfect має функцію future, воно перекладається через future. Після time clauses, after, when, until, as soon as, от про те, що кажуть тут в цьому дописі, в цьому пункті. Ось. І so, after Lucas has left school, he will be spending 6 months in India. Після того, як він завершить, він проведе 6 місяців в Індії. The minute I got the news about Anna, знову past, тобто в ту хвилину, як я отримав новини. Окей? От ще раз кажу, expressions, оті minute, second, moment, так, то вони відносяться до past. Тобто в ту хвилину, коли я отримав. А коли ви пам'ятаєте теж з того юніта, коли, when, це завжди past simple. Це фігуратив. Ще раз, приклад. The minute I got the news about Anna, в пасті, I telephoned my parents. Я тут же зателефонував батькам. Ось, і ще приклад. Тут чистий future. I'll contact you, я з тобою зв'яжуся, the minute I've got my exam results. А тут після the minute іде present perfect на future. Чому? Тому що перше йде I'll contact. Тому що перше йде I'll contact. І того, що ми тут маємо? Значить, у вас можуть іти обидва часи. Після after, the minute, тобто після всіх цих прийменників союзів, і після time expressions. The minute, second moment. Але, якщо ви заходите з минулої позиції, то, будь ласка, після них, після всіх ставите минулий. After she left the hospital, she had, left, had. Якщо ви заходите з позиції future, то після оцих часових ви для майбутнього ставите present perfect, в контексті завершу щось, так? І дивитеся, бачите, там де Lucas, там же he will be spending, так? Future, значить все, present perfect. І там в останньому I'll contact you the minute I've got, теж present perfect. Кому важко ще передивитися лекцію, зробити обов'язково вправи по цьому параграфу. Так, що ще тут автор нам зауважує? Так, може бути ще один момент, подивіться, трошки нижче. In the time clauses in the sentences, тобто в часових ось цих реченнях, так, в часових, які йдуть з after, там і так далі, time, when, until, також можна використовувати past perfect instead of past simple. Ну, все, хто не вивчив часи на тих рівнях, ну, не ображайтесь, але це все, буде завал повний тут.
хто не вивчив. Тому, щоб не завалити наступні лекції, передивляйтеся зараз, хто був на B1, B2, якщо от важко зараз past perfect, передивіться. О, ви можете використовувати past perfect замість past simple. Тобто, якщо ви хочете показати ще крок назад, то ставте, будь ласка, after she had left hospital, she had a long holiday. Можна і так для мене, ну, зрозуміліше, тому що я дуже люблю часи. After she had left, тобто вона спочатку left, а потім had. Оце про past perfect. А замість present perfect, тут простіше буде, використовується present simple частесенько. Це ми в Unity 5 потім розберемо. So, ось така історія. Із present simple after Lucas leaves. Тобто можна поставити after Lucas has left school або after Lucas leaves school. Все, тут. Далі йдемо. D приїхала вже на кареті. Коли ви говорите about news reports, новосні, будь-які пабліки, reports, whatever, you will often read about or hear recent events introduced with the same present perfect and past simple and other past tenses are used to give details. Значить, тут про що вам кажуть, бо там новини були в present simple, present continuous, заголовки, наприклад, тільки present simple, так, headlines. А тут вам каже ця літера D, що якщо вам говорять про якісь новини, news report, yes, то, будь ласочка, у вас можуть бути і past simple, і present і perfect. Ну, в рамках, так, все, Вікторія, зупинись, бо тут present perfect і past simple. А ще можуть бути будь-які інші часи. Тобто, в новинах ви можете почути що завгодно. Знову тут Russian spacecraft, треба вже оновлювати ці книжки. Приклади перечитаєте вдома і подивитеся, що тут мають на увазі. І дивіться, in news report, я вас попрошу, додайте до домашки, візьміть ще кожен по одній news report і зробіть граматичний аналіз часовий. Тобто малесеньку берете, от як тут вона каже, Russian spacecraft has returned safely to Earth, бла-бла-бла, нонсенс, цю чепуху, не хочу я навіть її читати. An American woman has become the first person. Нам і Америку тут пропагандують. Ми беремо новини про Україну, окей? Знаходите коротенький news report і підкреслюєте маркером або чим вам там завгодно, робите граматичний аналіз. Це також на домашку до завтра. Хто ще не задоволений, що прийшов на C1? А ми йдемо далі. І остання літера цього юніту. Є такі паттерни, що таке паттерни, patterns, це певні кліше. Тобто patterns – це мовні кліше, окей? Не бійтеся цього слова pattern, це мовне кліше, тобто фраза, слово. Значить, after the pattern it, this, that, is або will be, окей? The first time, оце важливо. We generally use the present perfect in the next clause. Це правило ідентичне, якщо не помиляюсь, юніту 7, бо там передавалось видання. Так, там, де вам Мерфі казав, так, якщо ви кажете this is the first time something happens, то ви ставите його в present perfect. Okay? So, that's the first time I've seen Jan looked embarrassed. It won't be the first time she has voted against the government. І зверніть увагу, що може бути перехід на future в головному pattern. Окей? В головному pattern. So, it's the first time that Biden has arrived. It's the first time that Biden has arrived to Ukraine or not, to Kyiv. It's the first time. Бо я сьогодні, так, через Байдена візит не змогла візит нанести своїм учням. Якби не обрала весь комплекс, багато б втратила для себе, для розвитку своєї англійської. Дякую, Марино. Дякую. Sixth time. Окей, sixth time, до речі, також present perfect використовується. Дивіться, не важливо first time. Оце, до речі, хто причепився до first time, є такі плюсаніть. Зараз відкриваю ваші очі ще ширше. Не тільки first time, да хоч 100-й раз, все одно буде present perfect. It's my second time I have done it. It's my fifth time I've done it. Через будь-який порядковий time, скільки очей я повідкривала. Welcome to the world. Cold Advanced English. Все, прекрасно. І ще один в кінці, і йдемо на новий юніт і закінчуємо.
Після it, this, that, was, коли ви кажете the first time. Ну, я думаю, що це логічно, але так, я на цьому також зроблю акцент. Коли ви кажете не це є перший раз, а це був перший раз, що щось відбулось, то відповідно, якщо було it is first time, it has happened, то відповідно it was first time, something, відповідно present perfect, перейшов в past perfect. It happened. It was the first time I talked to Dimitra outside the office. І останній юніт. Дуже чарівний буде. Past continuous and past simple. Ваші голубки. Your pigeons. Your doves. How many interesting details. Я вас дуже попрошу і пишіть, якщо є на душі похвалити мене. Ну, ви знаєте, ж кожна людина любить якийсь комплімент і гарне слово в свій бік. Тому, якщо є таке бажання, але у вас буде окреме для цього віконце. Так, дякую. Бо мені для статики, мені це для відслідковування потрібно також, що де було гарно, де ні, бо треба потім проаналізовувати все це. Так, поїхали. Unit 4. Past continuous and past simple, нагадаю. Past continuous – це про процеси в минулому, past simple – це про факти в минулому, але тут буде багато цікавих ідей. Поїхали. When we talk about two events, коли ми говоримо про дві події. Activities, yeah? Events – це події, activities – це дії. Чуєте різницю? Event – це подія, activities – це дія. Окей? Да. That went on over the same period of time, які відбувалися в один і той же період часу. We can often use the past continuous or the past simple for both. Андрію, for both. Окей? So, тут ви можете використовувати або past simple, або past continuous. І зверніть увагу на цю табличку, в мене таблички, мені здається, більш зрозумілі, їх можна в інстаграмі подивитися, там маленькі ролики. So, was reading і read, тільки не прочитайте read, read, три форми. Так? Значить, якщо процес йшов, то це was reading, якщо хлоп відбувся, то це read past simple. Це головне правило. Mia was reading to the children while Ben was washing up. Стосовно цього правила, що коли у вас дві дії, activities ідуть, так? Йшли, вірніше, ми ж про past. І якщо у вас ці activities йшли одночасно, от як Мія читала книгу дітям, поки Ben was washing up, мив посуд, так? І так далі. Так, прання робив. Так от, процес і процесу не бійтеся передавати через past continuous. Зрозуміли мене? Зрозуміли. Окей, далі йдемо. Using the past continuous emphasizes that event of activity was in progress during the past period, another one. Автор знову каже те, що Вікторія сказала, що past continuous emphasizes, підкреслює, що подія була в процесі, was in progress, це була в процесі, during the past period of time, протягом іншого, минулого, також прогресивного. Приклад ще один. When I was learning або learned to drive, I was living with my parents. Так, якщо ви використовуєте was learning, то was learning у вас знову підкреслює активність в процесі. Ну, давайте я своїми словами скажу. Тобто, коли ви кажете when I was learning людині іншій, то ви маєте на увазі, що ви передаєте свої процеси. От коли я навчалася, і ви туди залучаєте всі свої вібрації процесів, і людина думає, в неї пішли спогади, так? А коли ви кажете, Julia, thank you, а коли ви кажете when I learned, це коли я навчилася вже. Відчуваєте? Дайте плюси, якщо ви відчуваєте щось. Мені хочеться, щоб ви дуже відчували, знаєте. Мені хочеться, знаєте, от як з людьми disabled, так, щоб незрячий побачив, той, хто не чує, почув. От мені прям так хочеться, прям душу хочеться вивернути, щоб ви це зрозуміли. Бо я коли знаю, що стільки років вчать люди ці грами, нічого потім не це. Ось, значить, when I was learning, коли я вчилася, when I learned, коли я навчилася, вивчила. Отак. Далі. When we talk about two or more past completed events that followed one another, we use the simple, not the past continuous. Дивіться. Верніше, слухайте. Значить, коли у вас ідуть дві минулі дії, одна за одною, тут запишіть в конспект, одна за одною. Що це таке? Вікторія припаркувалася,
пройшла через арку, пройшла повз гаражів, які були, до речі, в минулому стайні двору, стайні, який то був час, скажіть мені, так хочеться щось сказати. В общем, це було 19 сторіччя, початок 20-го. І в нас тут стоять стайні, в яких були королівські, так, коні, horses. І прямо там зараз склади, ну, люди не цінять, я ж кажу, sometimes people do not appraise and evaluate what they have. І там зараз просто занедбаність, така занедбаність, що ви собі не уявляєте. Вікторія припаркувалась, пройшла через арку, пройшла через стайні, зайшла у передні двері, піднялась на другий поверх, відкрила двері, зайшла, включила світло, пішла, включила лампу блогерську і сіла. І оце кожна дія одна за одною завжди буде через past simple, ніяких past continuous. She got up when the alarm clock went off. Це його простесенький приклад, ну і мій. Victoria parked her car, went through the ark, passed by the stables, entered the parry door, upstairs, went up the second floor, opened the door with a key, ну і так далі, і так далі. Ви можете свої малюнки малювати в голові, в думках і так далі. B. We usually use the past simple rather than the past continuous to talk about repeated past actions. Коли у вас повторювальні дії, що таке повторювальні дії? Це коли ви якісь періоди повторювали. Наприклад, останні 2 роки ми їздили у Францію. We went to France last couple of years. Окей? Вчора ми кілька разів, це теж повторювалося, вчора ми кілька разів відвідували наших там пацієнтів, лікарів. So yesterday, couple of times we visited, yes, our patients. І так далі. Зрозуміло? Тобто, якщо у вас щось повторювалось з якоюсь оборотами, буде past simple. Андрію, ви тут? Як ваші справи? А пан Василь Декер, до речі, наш пан, прийшов, наш одногрупник, прийшов сюди чи ні? Ендрю, бачу, is typing. А пан Василь, ви з нами на C1, чи ви залишились на B2? Окей. Все, це правило в кишені. Далі йдемо. However, оцей however, коли будете бачити, дивіться, як я кажу. However. Однак, коли ви його будете бачити, значить це виняток. Однак, we can use the past continuous, particularly in spoken English. Можете використовувати past continuous в розмовній англійській мові. Коли ви хочете emphasize, виділити repeated actions went on for a limited and temporary period of time. Ну, тут не все так погано. Але все ж таки, значить, коли ви хочете знову ж таки виділити оці повторювальні події, але задати їм тон важкості якихось процесів, чи це ви там щось довго робили, то можна через past continuous, чесно. І давайте я вас зараз втішу всіх. Якщо зараз мега важко, і ці емфасайзи для вас просто шок контент, і ви думаєте, все, що хочу, то і буду ставити, ну, в принципі, можете піти з цієї позиції, що хочу, то і буду ставити. Але головне зараз завдання зрозуміти просто ці шлейфи, розумієте? Бо знаєте, що такі нішеві парфуми, знаєте? І в чому різниця від мас-маркету? Попшикаєтесь мас-маркетом, ви не будете відчувати всі там грані, якісь там переходи там і так далі. Оцей C1 – це як парфюмер Зюськін, да, тільки там він був, хто літературу знає, в такому negative context. А я вам про positive context зараз скажу. І тут дуже важливо навчитися їх не просто бамкати, от хто там написав, що хочу, так що я можу, що хочу, то і ставити. Ні, ну звісно. Але якщо ви розумієте при цьому, що оце ваше «я хочу ляпнути», буде означати. Якщо ви закладаєте процеси глибинні, от як тут, так, repeated action значить, так, але ви туди emphasize цей repeated action. Дивіться, when Kata was in hospital, we were visiting her twice a day. Що ви передаєте оцим visiting? Що ви передаєте? Ви передаєте своє геройство, ви передаєте свою турботу, ви передаєте своє якесь, можливо, відношення тепле, чарівне, піклування, бо continuous – це про піклування, це про турботу. А simple – це оце
бабам і все, сконстатував факт. We visited her, ми її відвідали. Все, крапка. Хто ми, що ми, хто вона, нам не понятно. І оце, якщо ви вловите, супер вам буде. Далі приклад. To lose weight before the race, I wasn't eating the biscuits. Щоб втратити вагу, я не їла печиво. Я не їла, ви показуєте на своє геройство. I wasn't eating. А якщо ви скажете I didn't eat, ну не з'їла я. Фактуєте. О. Тобто, дивіться, фактуєте, мені зараз прийшло на думку, фактуєте це бам в барабан. Чи як він там? Бам і все. А wasn't eating, це у вас оце така на роялі така і пішла нота туди. Так, ну добре, це вже все щось я тут пішла. Далі. І так само інші приклади. Last week I was having to bring work home. I was having to bring work home every night to get it all done. Understand? А можна сказати просто I had to bring work home. І що? Я мусила, а там мені потрібно було за якихось причин. Ну все, я думаю, максимально вам тут відкрилась. Будете собі вже робити вправи і відчувати це. See. We often use the past simple in narrative, там два наголоси може бути, він такий факультативний. Ми часто використовуємо past simple в розповідях, так? For example, in a report or story to talk about single complete past event. Тобто past simple – це для single event, подія одна. Там, наприклад, he went off, він вийшов. Erica dropped her bag, вона вронила свою сумку. Я не знаю, там Світлана написала повідомлення, Світлана messaged me. До речі, одне слово message – це написати повідомлення. Не треба казати wrote me message. Ні, ну можна і так, але messaged. Зрозуміли. А далі йде past continuous, який вже describe the situation, описує далі ситуацію. While she was getting into her car. Вона вронила сумку, поки йшла до автівки. Дякую, що вам подобаються мої explanations. Або she was shaking with anger, she left the hotel. She was shaking with anger. Її трясло від злюті. She was shaking. Розумієте, що це процес? Розумієте? А тепер simple. As she left, як тільки вона вийшла. От як вийшла, і далі їй пішло трясти як сусісон. Сусісон французький. Так, зрозуміли. І останнє дії йдете на відпрацювання. До 0000 по нулях здати все. Хто хоче знати мову, а хто не хоче, то можна нічого не робити. So, D. We can use either. Ми можемо використовувати either. Пам'ятаєте нашу B1, B2? Either or, neither, nor, such, so, even. Ну, то вже далі. Так от, або. Ви можете використовувати або past continuous, або past simple, або past perfect. Ну, до нього ще дійдемо. With some verbs to talk about things we intended to do, but didn't. Значить, дивіться, коли ви хочете сказати про те, що ви мали намір щось зробити, але не зробили, так, ви можете використовувати або past continuous, або past simple. Ну, ще past perfect, хто круто вивчив часи на B1, B2, можете вже його залучати в якому правилі, якщо дія відбулась до інших. Все. We were meaning to call in and see you. We were meaning. Так, ми мали на думці, ми оце мали, виношували план. До речі, we were meaning, можете запитати, ви виношували план. To call in and see you. Так, все. І ще, що тут може бути вам цікаво. Ага, табличка, будь ласка, ви її вивчіть. Це паттерни також. Consider doing, expect to do, hope to do, intend to do, plan to do, plan on doing, і think about doing something, або think of doing something, і want to. Оця табличка, з якої теми, скажіть мені, будь ласка, з якої ця табличка теми? Швидко мені пишемо в коментарях. Швидко. З якої це теми взяти ця таблиця вам для вивчення герундії, молодці, gerund and infinitive. І оці фрази, як ідуть, якщо to, то далі infinitive буде. Якщо ing пишуть, то це герундії. І велика таблиця PDF, я сподіваюся, вона у вас збережена з моїх попередніх лекцій, ви її вже вчите. Приклад. I was thinking of going to China next year.
Окей? Was thinking, значить, далі герундій. Це правило. Тут трошки, бачите, автор привів вам ще й з континіусом герундії. We were wondering about inviting Eva over tomorrow. І воно less definite that we were wondering about. So we were wondering about inviting, and we are wondering about. То, як автор каже, так, якщо ви в теперішньому говорите всі ці конструкції, то це більше впевненості. Якщо в минулому, то, ну, от я дивувався, а я зараз здивована. Ну, вони в континіусі, але ви розумієте, past і present бдіть. Блюдіть. That's all, folks. Ось і все, народ України. Як справи? How is it going? Ну, як я і обіцяла, я все англійською не веду. Бо я так розумію, що якщо б я вела все англійською, то відсотків було б набагато менше зрозумілого контексту. Я з собою задоволена. I'm very satisfied by myself because everything that I have planned, I have managed to do with flying colors. I really gave much of things and I see your reaction and I see your attitude. Therefore, what you think, що ви думаєте, ви зараз напишете в спеціальному віконці, яке знайдеться. Enjoy this day. Давайте святкувати те, що у вас є progress, у вас є з чим працювати, і в нашій Україні з'являються нові перспективи на $500 мільйонів. On $500 million. I think it's a good thing. Давайте 5. Побачимося завтра. І бі-1, бі-2, не забудьте, що у вас додаткова лекція за розкладом. All the best.